That is, by 2047, we will be a Vikasit Bharat, developed country. What is the meaning of development is not the meaning of that has been given to us by the Western countries or the colonial countries. We have always said Sarva Jana Sukhino Bhavantu. Sarva Jana. It is not Bahujana. And that Sarva Jana development is the real development. നമസ്കാരം. വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വികസിത കേരളം കൂടിയേ തീരുമെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ. കേരളം വികസിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചി ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവിഷ്കരിച്ച ഫ്യൂച്ചർ കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ. As the Honorable Governor releases the logo of the Future Kerala Mission Idea Fest 2025. വികസിത ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പത്തിന് കേവലം സാമ്പത്തിക അളവുകോലുകൾക്കപ്പുറം വിശാലമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഭൗതികമായ സമൃദ്ധി എന്ന ആശയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി വികസിത രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഭാരതീയ തത്വചിന്തയനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സർവേ ജന സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന ദർശനമാണ്. ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വേർതിരിവുകളില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സമഗ്രമായ പുരോഗതിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കൊളോണിയൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ഭാരതീയ ചിന്തയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സുപ്രധാനമായ ശ്രമമാണിത്. അടിമത്ത മനോഭാവമുള്ള ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് സ്വാഭിമാനവും പുരോഗമന ചിന്തയുമുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വികസിത ഭാരതം യാഥാർത്ഥ്യമാവുക എന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ചെറിയ സംസ്ഥാനമായ ഗോവയ്ക്ക് പോലും നിരവധി സമുദ്ര അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിനായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി കൊളോണിയൽ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരണം. തൊഴിലന്വേഷകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പകരം സംരംഭകരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മാറണം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രാജ്യത്തെ സാംസ്കാരിക വേരുകളുമായി വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ചുവടുവയ്പ്പാണ്. കേരളത്തിന്റെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമാണ് ഭാവിയുടെ പുരോഗതിക്ക് അടിത്തറപ്പാകുന്നതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. I am here before you, standing before a selected audience, and the audience itself carries very high level of intelligence, whom in fact do not require any inspiration nor the direction. You all are self-sufficient to do that. But particularly this function is being organized to have some insights and to get some outputs also. What our future will be, how our state of Kerala will be marching ahead in the coming years, and vis-a-vis our country itself, how our Bharat or the India is going to trade, how we are going to march towards our age-old, ancient-old goal of this culture, this history and tradition of Vasudhaiva Kutumbakam. Whole Vasudha, that is earth, is one family, one parivar, Kutumba. That is what ancestors have told us, taught us, preached us. And that is in fact what is expected. Nowadays, we do not know where the whole world globe is marching towards. We have tariffs, we have Trumps also, but we do not know where to go. Our neighboring countries, what happens there, we all are aware of it. And if there is instability in any country, for
or that in any state also, in a smaller state also, there cannot be any progress. We cannot think of that. But in the subcontinent of our country, that is Indian subcontinent, we call mostly, every country is always in turmoil. And we want to see that progress in our neighboring countries also. That is our Vasudhaiva Kutumbakam. We are happy today that we are marching ahead gradually, but definitely and surely. So how we will be faring in future course, how our country will be facing all the problems and the challenges that are being posed before us every now and then, every week, every fortnight, new challenges. Fortunately, we all are facing them with the right direction and the perception. That is what we are, an outstanding country in the whole globe, in the whole world itself. We are outstanding one. The Prime Minister of our country has already placed before us one goal. That is, by 2047, we will be a Vikasit Bharat, developed country. And that developed country, what is the meaning of development is not the meaning of that has been given to us by the Western countries or the colonial countries. We have our notions of developing countries or developed countries or Vikas, development, how we are going to be a developed country. We have our notions, our definitions. Unfortunately, we follow other definitions and other meanings of the Vikasit or the development, and then we fall a prey to it, and we do not understand what does that mean. So by 2047, we all are going to be a Vikasit Bharat. Our country is going to be definitely. The pace which we are following now, that pace and the direction, we all are understanding now where we are going, where we are marching, and with what pace, with what speed. We did not create any space for ourselves in the globe. We already have that. So that is how we are going to march now. And Vikasit Bharat is not just an economic concept. It is not just an economic concept. Our concept of Vikas or development is quite different. It is, as I said, it is just not an economy that I should prosper and then I will be a developed one. There are many aspects which are to be traded in or which are to be discussed and to be followed. Just not an economic concept. If I am financially stable, that doesn't mean that I am a developed one. I am a prosperous one. The very concept of prosperity which has been thrust upon us by the Western countries or Western thoughts is not correct. We became independent in the year 1947, that is, after thousands of years, foreign rule was out from here. Invaders were not here. And whole globe was looking at us at that time in the year 1947. Now that you are an independent country, you must be having your own thoughts, economic thoughts, social thoughts. So give it to us. Unfortunately, that time the leadership, our political leadership, could not deliver properly. Could not tell whole world that yes, we are a country with such a long tradition and culture and history.
but still we were looking at other countries. Sometimes we looked at communism, sometimes we looked at capitalism, sometimes we were very fascinated by socialism. But all these things have been failure in the world now. Where is your concept? Where is your original thought? People are still asking us. Last few years, this is the direction where we are moving towards. And that vision is being worked over. That vision is being practiced now. That we are a country with a separate thought. We are a country with a separate economic thought. And our thought of society or economy includes everything. We have never said that only economy of certain class will be the criteria to judge our development. We never said so. We have always said Sarva Jana Sukhino Bhavantu. Sarva Jana. It is not Bahujana. It is not Bahujana. It is, sometimes people say Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. I do not know from where it has come. We never thought of this Bahujana. There was no Bahujan like, and there is no minority majority in our country. Alpajana and Bahujana. We always thought of Sarva Jana. Everybody. And mind you, in that Sarva Jana, concept of Sarva Jana, even animals are included. Even plants and trees are included. Nature is included. That is Sarva Jana. And that Sarva Jana development is the real development. That is what we wanted to have. But somehow we could not do. Now is the time to get ourselves involved in it. ഫ്യൂച്ചർ കേരള മിഷൻ എന്നത് കേവലം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തെയും ഭരണനിർവഹണത്തെയും ഒരുപോലെ ക്രിയാത്മകമായി മാറ്റിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണെന്ന് കൊച്ചി ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജെ ലത പറഞ്ഞു. പരമ്പരാഗത പാഠ്യപദ്ധതികൾക്ക് അതീതമായി യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സർവകലാശാലയോടൊപ്പം സമൂഹത്തോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നൂതനവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ഒരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്നും പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ മാസവും പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര കേരളത്തിന്റെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഫ്യൂച്ചർ കേരള മിഷൻ ചെയർമാൻ വേണു രാജാമണി പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് കേരളം നേരിടുന്ന വികസന സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മാലിന്യം കലാരൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുക, കൊച്ചിക്കായി ജലമലിനീകരണ സൂചിക നിർമ്മിക്കുക, കുളവാഴ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുക, വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സംരംഭകത്വം വളർത്താൻ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും ഫ്യൂച്ചർ കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കും. പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി സമൂഹത്തിന് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാനാണ് സർവകലാശാല ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ കൊച്ചി ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോക്ടർ മധുകുമാർ, ഫിനാൻസ് മേധാവി രാധാകൃഷ്ണൻ, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.